Yes. Şu an başladık. Evet. Artık tüm sendikaları tamamladığıma göre Deimos'ta hikayesel olarak istediğim şeyi alabilirim. O yüzden böyle yanına gidiyorum. Evet. Hayır Lord. Sırası şöyle sanırım. Şu sırayı izleyeceğim. Değil mi? Zata gerçek. Jahu biçim. Vome düzen. Faz kaos. Işık. Ne unutmadım. Hıhra zaman. Netra çürüme. Lock. Lock void ne demek? Lock. Adamlara bak. Entrati dili bu demek. Entrati dili oluyor zaten. O zaman fark ettiyseniz zaten gece ve gündüz düzenini sağlayan solucanların birisinin ismi Faz, birisinin ismi Vome, birisinin ismi Düzen, birisinin ismi Kaos. Güzel. Öyle kodlamışlar kendilerinden. İlk Zata gerçek aşılıyordu galiba. Zata ile başladım. Zata. Truth. It began long before us. We who now live our perfect and dull, endless lives. It began long before these moon palaces and body markets hurling around our golden sun. Orokin şeyinden bahsediyor, kültüründen bahsediyor. Before our light coil thinkers, our radiation wars, our oil smoke. It began with us, the continuity and its twin, wanderlust. The need for unseen shores deep in our marrow. No judge, jester, queen, or king can escape this old blood. We are nomads, eternal. And when no ocean, mountain, or sky could contain us, our gaze hungered starward. Afar, they mocked us with their brittle light, winking and jeering like dangling iotans, forever out of reach, illuminating the truth. Immortal as we are, we die with the sun. That's where I come in. Albert. Ayatan yıldız oluyor zaten. Mevkinin sonuna geldiğiniz zaman, aile bir araya getirdiğiniz zaman sizde herkes birbirine isim takıyor. Orada da bize ailenin bir üyesi olarak Ayatan diyorlar. O da küçük bir şey, önemli değil aslında. Yıldız çocuk diyor. Hani biz de uzaydan yaptık ya, Void'den bulduk falan. Hatta Star Child falan diyordu bize. Ordis. Ona gibi bir şey. Önemli değil. Orokinlerin bu şekilde olduğunu görüyoruz şu an. İşte bu şekilde bir aynı ballas gibi bir kıyafet giyinimleri var. Kafalarında bu corrupted şeylerinden, kasklarından var demek ki. Necroloid mevkisini kasarken etrafta onların heykellerini görmüşsünüz zaten büyük ihtimalle. Böyle eli bu şekilde olan, aynı bu şekilde heykeller. Belki Albert'in heykelidir bunlar da, bilmiyorum. Ama Orokinlerin öyle olduğunu söyleyebiliriz şimdi. Jahu biçim. Jahu. Form. My departure was a day less than any other. When I stepped inside the bell, I saw no crowd through its glass, no skeptical onlookers, no regal send-off. They all had given up on me and my paradoxical formulations. The wasted years had all shown the void to be just that. Nothing. No energy, no entanglement, no form. To spacefaring ambitions, a dead end. On the day, my laboratory was mostly vacant of witnesses, most of all of expectation. Only my sluggish attendants, my sagacious Kavat, Kalimos, and of course my daughter. I had raised her alone, but with inconsistent vigor. In those eyes, her mother's, I did see a terrible reflection.
of a man that did not exist. A brave and principled man about to make history. In truth, he was a void himself, an outcast, a joke, and nothing. Driven by my humiliation, failure had made me bitter and reckless. Kendisini görmüş kızında. Dive into the depths myself to prove them all wrong. I gave the signal. My daughter grasped the lever. Deimos then belted out a desperate, rasping growl. But it was too late. Deimos'un oldu lan. Deimos ismi tanıdık geliyor. Bu kavatın ismi nereden tanıdık geliyor ya? İlginç. Vay be. Mother'ın bunlara tanık olduğunu bilmek ve babasının niye bu kadar takıntılı olduğunu bilmek iyi oldu. Açıklıyor yani. Ome. Vom. Order. The calipers yawed open the wall between worlds, stretching there a black trapezoidal gap. A door. A mouth. It yawned in the light of the room, splintering it to mesmerizing, unearthly hues. And I, inside the bell, dropping obliquely toward it from my gallows. Mass and time rippled as a sudden vortex jawed before me. My head was vapor, my feet lodestone. The bell around me flexed like a rat paralyzed in a winding, gulping snake. I faltered in the awe of it, stumbling against the ceraglass, and with that shifted the bell's path through the wall. It grazed the caliper membrane, the edge of the door. No worldly edge was as thin, as sharp as could split even light. As the bell faintly grazed it, the ceraglass was all at once rendered like strips of flesh by Dax's blade. My enclosure was beheaded in an instant, but still I fell, sideways, into the void. Benim beynim yandı şu an. Çok benzetme şey yaptı da neyse. Void'i keşfetmesinden bahsediyorum. Tamam, orada herhangi bir detay yok. Sadece şeklinden bahsediyor. Chaos. Death was on me, I was certain. I was face down, eyes clenched, my heart pulsing the last of its seconds, and my lungs burning the last of its air. A sudden nostalgia gripped me. Void'in içinde şu an. I grasped desperately for memory of a storm just past, the fumbling pitch of a child's song. Yet all these thoughts seemed to steal away from my mind like smoke through a vent. I would die empty. I then became aware of another sensation, physical, a web of pain, needles itching into my arm. At once I realized I was alive, laying in the bell's shattered ceraglass. I groped the ground, one stone, the floor of my laboratory. So, so I had failed. Emin misin? Again, I heard a Emin misin crunch Ece? beside me. Someone stepping through the shattered glass. Emin misin ne kadar başarısız Great olduğuna? shame. I gasped and rose my head to face my daughter above me. But as I opened my eyes, it wasn't her. It was me. Bak diyeyim lan. Tek operatörlere değil o zaman. Operatörlerle bağlantısı yok o zaman o. Direkt Void'in kendi şeyi o zaman o. Void şeytanı kendi başına bir yaratık o zaman. Herkese musallat oluyor. Bakalım. Riss, light. The senselessness of it, the paradoxic, the vague, untimed form. I was alone, but not.
for I stood there confronted by myself, a twin but no brother, a reflection but with dimension. Behind him, no horizon but a vast broiling sea of caustic light pierced at random by black pin stars. And closer, around me, a gale of flowing vapor, profane in color, billowing relentlessly into the nascent lack, seeking all directions. I was standing on a precipice of familiar stone, jagged and unanchored as though cleaved directly from the very floor of my laboratory. Mantıksız geliyor kısacası hayat. Path, smoking outward more, leaving behind now the walls, the filigree gold, the rare cuts of marble from my home. I knew at once the vapor's source. I turned away, back toward the wall, the trapezoid I had yawed into it. Vapor erupted inward at the gap, but not just from there. For as I rolled my eyes back, I saw the same. A great steam of scintillation smoking out from my Alt yazı geç gelmesi güzel olur. Dumb in awe, I faced toward my chimerical twin. He spoke. Ne dedi? Böyle olayını çok iyi yapmışlar ya. Ne bu, arkanda seni izliyor falan mı? Bu Void şeytanın gözü mü? Vay nasıl satayım. Renge bak ya. Biz ışık. Kra. Zaman. Kra. Time. An old name, unspoken in the centuries since my mother reared me. A soft hiss, soothing as a viper's gaze. Little Bengal. The other me reached out, offering his hand, gliding toward me without moving, as though the distance between us was now collapsing. Ha, A confusion, most euphoric for a moment, Kimera Prolog'da yaptığı with a gibi. shred of wit that Böyle remained, I siyah bir decided akıntıyla that I should run ışınlanarak for my life. yürüyebiliyor ya. Once, crazed and frantic, I fled, but I made no forward progress. Instead, the world compressed ever more around me, as though I were an anchor pulling the shore to reach. When I arrived at the door, or rather, the door arrived at me, I howled, hurling myself inside, out. And then and there I was, lost and unlost, howling on the floor in harmony with my wretched Kalimos, lacerated in flesh and heart, scattered as the bell glass, spilling blood and stomach on the cold stone floor. But I sensed the other there, at the wall's breach behind me, reaching still. I screamed, but my voice was gone, forever. I looked, but my eyes would never see again. I swept my fist across the floor, snatching broken shards, and in gripping tightly, I filled my hands with ink. Close it, I wrote. Ne yaptın lan sen? Son 2 tane aga, bunlardan bir şey çıksın. Güzel bir şeyler çıkıyor gerçi ama. Netra. Decay. Time, to us, is all but conquered. Our sacred kuva moves us on to new skin. We numb to our daily parmak. trifles, and remedy those memories that bring lasting misery. With all our misdeeds, our excess, our indignity, we are haunted by nothing. But not for me, for with each passing day, there grew within a tumorous idea. It was minute in those early days, the pale reaching digits severed on the floor, studied with reverence, with greed. And it swelled larger in the latter days. The regal domes, the rail dedications, the unholy Zariman parade. I had put the stars within reach, but at what cost? I never spoke of him, that man trapped in the wall. And while there have been countless souls who have followed me through with their light skippers and field wave skins and very-eyed instruments, Bir duvar var ama duvar yok not a yani. single one ever saw Void'le him. gerçeklik arasında bir duvar aslında. And so it is that I will not take the kuva now, or ever again. This is the last skin I'm in.
Because of this idea, that I cannot be sure that in all that smoked commotion, in all that panic and fear, in that bending light and blinding dark, was it I who escaped? Or the other? Şimdi bak buradan nasıl bir anlam çıkarabilirim? Fark ettiyseniz Kuva duvardaki adamla karşılaşmış ve Kuva'yı almamış ya. İşte tedirgin oldum. Kuva'yı almayacağım artık. Almayacağım ben diyor. Bırakıyorum Kuva'yı diyor. Ben bu vücudum bu hali kalacak diyor. Ve bunu yaptığım zaman bu Void eleştirme deneyini yaptıktan sonra ben o adamı serbest mi bıraktım diyor. O yüzden almıyor Kuva'yı. Ve aslında bunu doğrulayan bir şey var. The Warframe'in sonunda Kuva'yı alırsanız duvardaki adam ne kadar seviniyor değil mi? Çok seviniyor hem de. Diğer seçenekleri seçerseniz size burun kıvırıyor ama eğer alırsanız çok seviniyor. Yani aslında bir bedene giriyor ilk öncelikle. Sonra o Kuva ölümsüzlük iksirini edindikten sonra bir şey işine yarayacak galiba. Neden bilmiyorum. Lanet olsun, ben içtim ben Kuva'yı. Dwarfit'in içtim ben Kuva'yı. İstediğini en baştan vermişiz. Bak, elin orakini karşı gelmiş, biz gelemedik. O bu arada orada çeviri hatası veya anlama hatası vesaire olmasın. İngilizceden az çok bildiğim için bir şeyleri orada kendi beden olarak demiyor herhalde o parmağı. Kendi beden değil. Orada demek istediği şey bu benim kendimde kalan bedenim bu şekilde kalacak. Kuva almayacağım demek istiyor. O yanlış anlamayın ya. O resmi gösteriyor sadece. Büyük ihtimalle dediğim gibi Void şeytanı ile alakalı bir bedensel bağlantı var. O teori videomdaki gibi. Ve Void. Loke, void. From brooding gulfs are we beheld by that which bears no name. Its heralds are the stars it fells, the sky and earth aflame. Corporeal laws are unwrit as suns and love retreat. To cosmic madness, laws submit, though stalwart minds entreat. In luminous space, blackened stars they gaze, accuse, deny. Roiling, moaning, this realm of ours in madness lost shall die. Carrion hordes trill their profane accord with eldritch plans. To cosmic forms from tangent planes, we end as we began. Çok da açıklamadın yani hiçbir şey aga. Bu kadar mı? Yani anlamış olduk bir şeyler de bir dakika şurada bir şey kaçırdım galiba ben. Bir şey tam okuyamadım. Loke, void. Tamam, 13. körfezde tutmuşuz. Geçebiliyoruz mu? İlerleyeceğiz. Haberlerin ise düşürdüğü yıldızlar. Gökyüzü ve dünya alevler içinde. Evet, güneş ve aşk geri çekilir, fiziksel kanun geçerli değildir. To cosmic madness, laws submit, though stalwart minds entreat. In luminous space, blackened stars they gaze, accuse, deny. Roiling, moaning, this realm of ours in madness lost shall die. Carrion hordes trill their profane accord with eldritch plans. To cosmic forms from tangent planes, we end as we began. Wow! Adam şiirsel olarak olayları özetlemiş. Şeyden bahsediyor orada. Orakinlerden bahsediyor. Değiştirenler vesaire. Orada diyor ki aklını kaybeden ölür diyor. Demiştik yani Void'de aklını kaybeden aileler öldü ama çocuklar yaşayabildi bu yüzden. Ve orada kozmik formlardan bahsediyor. Kozmik canlılar, yes dedim bak. Dedim ben kozmik yaratıklar ortaya çıkacak diye. Ben sallıyorum oraya getirilmeye çalışıyorlar. Ama büyük ihtimalle öyle bir şey olacak abi yani. O parmak neyin yani. Duvardaki adam da illa bir vücut bulacak veya orada görmüş olduğumuz kapana kısılmış voidler parçalarından bile
fizikselleşiyor vücudu. Bakalım nasıl olacak. Evet, bunları tamamlayıp izlediğim video bu şekildeydi. Bunu atmak istedim sadece. İlerleyen günlerde, 1-2 gün içerisinde büyük ihtimalle teori videosunu toparlar atarım. Hem Heart of Deimos arasından öğrendiklerimiz görevinden, ki görevinde bayağı bir şey söyleniyor aslında. Ve bu Albert'i de büyük ihtimalle, eğer hala yaşıyorsa, Duberi paradoksu göreceğimizi düşünüyorum. Onun dışında yapacağım işte bir şeyler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin düşünceleriniz ne? Ne olacak sizce? Yorumlarda yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Sonunda